This class we will be studying about structure. Structure is a derived data type. We have already studied the basic data types, right? The basic data types are integer, character, and floating point number. This structure is actually derived from these data types. An example of a derived data type is array, which we have already studied. But the problem with array is that in array, all the elements are of the same data type. But consider an example, like a record of an employee. Okay, in an office, we are keeping the records of employees. So in that record, we need to have their name, their age, their salary, etc. Now, all these datas, that means name, age, salary, etc., all these are of different data types, isn't it? Name is an array of character, age is an integer, salary can be a floating point number. So in this case, we cannot use array. So here we can use structure. That means we have to work with a collection of data here. That is why we have to opt for some other thing. And so this structure is actually a collection of variables under a single name. This structure is actually a collection of different types of data. Okay, all the variables here are of different data types. So let us see how do we declare structure. So when we want to declare a variable, you write the data type and the variable name, right? So here we need to have a keyword. For integer it is int, for floating point number it is float, right? So for structure the keyword is struct, struct, struct followed by a structure tag name. The structure tag name is actually optional. Okay, this is an optional name. Then you have to write one curly bracket and we are starting to declare the different members there. The different members, I told you, it can be of different data types. So we have to write the data type followed by the member name and end it with a semicolon. In this way, you can have n number of members. The members can be name, age, salary, etc. We can have any number of members. And after all the members are declared, you end it with a curly bracket and followed by structure variables. Okay, you have to write structure variables at the end. We can have any number of structure variables, but this is important that you need to have structure variables. Okay, consider an example. Struct personal data. Personal data is the structure tag name. So I told you structure tag name is optional, right? But I have written a structure tag name called personal data. So let us see what is the use of this structure tag name now. And there are 5 members. The different members are name, address, year of birth, month of birth, and day of birth. So name and address are arrays. These are array of characters. Then the 3 things, year, month and day, are integers. So we have declared 5 members and I have declared the structure variables there. So I told you that declaring the structure variables is very important, isn't it? So when you write the program, in between you need to declare these variables somewhere. Okay, so what is the format for declaring the structure variables after some time in the same program? So the format is that you have write the keyword there, struct. Then you have to write the structure tag name there. So here the structure tag name is personal data. Then followed by the member names. So the different members I have written there is Manish, Venkat and Naresh. So these 3, Manish, Venkat and Naresh, are the structure variables. So if you want to declare structure variables after some time, you need to have a structure tag name. That is the importance of the structure tag name. Okay. Let us see another 2 more examples.
These are country and my struct. So struct country, country is the tag name. So for country, there can be members like name, population of the country, language, etc. So name is a uh, is an array of characters. Population can be integer, but better be float, right? So integer population, then language. Language is again an array of characters. And I have declared the variables also there. The different variables I have written are India, Japan, and Indonesia. But afterwards also you can declare the variables like struct, then country, space, India, comma, Japan, comma, Indonesia. That is also possible. Then another structure example is also given. Let us see how do we access the members of the structure now. There are three ways to access the members. Here we will be studying only one way, and that is using a dot operator. Okay, you simply want to write a dot operator. Very, very easy, right? So the format is, or the syntax is, structure variable dot the member name. So in the example number 3, there are three variables ABC. So how do we access this ABC? And there are two structure variables S1, S2. Okay, you need to write the structure variable name first. S1 is a variable name. Then dot. If we want to access A, you write to A. Okay, so if you want to access B, then S1 dot B. Now for the variable S2, if you want to access A, you have to write S2 dot A. Right. Now I have written a small part of a program. Let us see that the personal data itself. Personal data, there are three structure variables I have written, right? Manish, Venkat, and Naresh. Now, what I have done is I have scanned the address of Manish now. Okay, I have scanned the address of Manish. So, address of Manish, it is a string. So, if it is a string, you can either use scanf %s or you can use getas in brackets Manish dot address. So, when you write Manish dot address, you are using the structure variable Manish. In that variable Manish, you are going to access one of the member of the structure, that is address. That means you are going to save the address of Manish now. Okay, so inside Manish dot address, you will be having the address of Mr. Manish. Now, how do you access year of birth? You can simply write %d. Now, instead of scanning it from the keyboard, I have simply declared the year of birth of Manish. Okay, Manish thought year of birth is equal to 1982. Manish thought month of birth is equal to 5. And Manish thought day of birth is equal to 41. There is no day of birth like 41. Doesn't matter. Okay, so this is how you access members. Now, we can also initialize the structures. Initialization means giving values to different members at the same time when you declare the variable. So, when you declare the variable, you can give initial values also. That is possible in case of structure also. So, let us see how. So, likewise, you declare, that is the same format, struct, space, structure, tag name, curly braces, data type, member name, data type, member name, then end it with a curly brace. At the end, you will declare the structure variables, right? So when you declare the structure variables, you put an equal to sign there. And after the equal to sign, inside curly braces, you can give the initial values for that variable. Okay, you can give the initial values. Let us see one example program. So this example program, it is just to print the manufacturing date and the expiry date of tablets, of any tablets. Okay, so where do we write this? Where do we declare this structure? That I haven't told you, right? So you have to declare the structure before writing the main program. Okay, you are not writing the structure after inside the main program. You have to write it before the main program. So before void main is written, you have to declare the structure. Same like function declaration. Function declaration you are doing before writing the main program, isn't it? So before writing the main program, you have to declare the structure. I have declared a structure called the tablets. Then declared several members there, count, then average weight,
manufacturing date, M date, M month, M year. This is for manufacturing date. Then EXP date is for expiry date, expiry month and expiry year. Then I have declared a structure variable called batch 1. Batch 1 is equal to 2000, then 25.3, 7, 11, 2019, etc. Okay. So how many initialization? I have given only 5 initializations, isn't it? 2000, then 25.3, 7, 11, 2019. Only 5 initializations are there. Count the number of members. How many members are there? Count, average weight, manufacturing date, manufacturing month, manufacturing year, expiry date, expiry month, expiry year. That means 8. 8 members. And how many initialization? 5 initialization, isn't it? There are mismatch of 3, isn't it? See, members എത്രണ്ണം ഉണ്ട്? Members 8 എണ്ണം ഉണ്ട്. Initialize ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 5 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. So how is it possible? So what it do is, ആദ്യത്തെ മെമ്പേഴ്സിന് വാല്യൂ അങ്ങ് അസൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ കൗണ്ട് 2000 ആയിരിക്കും, ആവറേജ് വെയിറ്റ് 25.3 ആയിരിക്കും, മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് മന്ത് ഇയർ ആണ് 7, 11, 2019. അപ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റും എക്സ്പയറി മന്തും എക്സ്പയറി ഇയറും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് 0 ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാം 0 ആയിട്ട് അത് ഇനീഷ്യലൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്തോളും. Let us see the program. Inside void main, printf, you are writing count is equal to %d, then average weight is equal to %f, then right, so count is equal to %d. So batch 1 dot count. Batch 1 is the structure variable name dot count. That means you are accessing count of batch 1. What is the count of batch 1? 2000. Comma, average weight is equal to %f. Instead of %f, you are having batch 1 dot average weight. So what you are accessing? നിങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് batch 1ന്റെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ആണ്. അത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 25.3 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കൂ. ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? കൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2000. അപ്പോൾ %d സ്ഥാനത്ത് കൗണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നു. എന്തിന്റെ കൗണ്ടാണ്? batch 1ന്റെ കൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് 2000. കോമ, അടുത്തായിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു %f എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് %f അവിടെ വരുന്നത് ആവറേജ് വെയിറ്റിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. അത് എത്രയാണ്? 25.29. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പ്രിന്റ് ഓഫ് MFG_date is equal to. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. MFG_date is equal to. ഇനി എന്താണ്? %d, then %d, %d, right? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ %dയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് batch 1 dot m date ആണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് എത്രയാണ്? 7. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു / വരയ്ക്കും അത്. അതിനുശേഷം ഒരു %dയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് m month ആണ്. m month എത്രയാണ്? 11 ആണ്. ദെൻ അഗെയിൻ ഒരു / വരയ്ക്കും. അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? m batch 1 dot m year ആണ്. അപ്പോൾ batch 1ന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇയർ 2019 ആണ്. അപ്പോൾ 7/11/2019 അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇനി വീണ്ടും എന്തോ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ EXP എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, EXP IRY എന്ന് വരും കേട്ടോ. ഔട്ട്പുട്ടിൽ EXP IRY_date ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ആ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് %d ആ 3 %dയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് batch 1ന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റും batch 1ന്റെ എക്സ്പയറി മന്തും batch 1ന്റെ എക്സ്പയറി ഇയറുമാണ്. അത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കാരണം അത് 000 ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so that is given there. Now let us see the example that is written. Struct games ticket. അപ്പോൾ ഗെയിംസ് ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് നെയിമിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 500. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറാണ്. ഓക്കെ, ആ മെമ്പറിന് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി 500 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ മെമ്പർ കൂടാതെ ഇനി വരുന്നത് വേരിയബിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ മനീഷ്, വെങ്കട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ വേരിയബിൾസ് കണ്ടു. മനീഷിനും വെങ്കട്ടിനും അതേപോലെ നരേഷിനും എല്ലാവർക്കും ഒരേ പേരല്ലല്ലോ, ഒരേ നെയിം
അല്ല, ഒരേ ഏജ് അല്ല, ഒരേ സാലറി അല്ല, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആക്ച്വലി അത് ലോജിക്കലി തെറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റോങ്ങുമാണ്. ഓക്കെ, യു കനോട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ദ members to some values while declaration. Then let us see how do you copy and compare structures. ഒരു എക്സാമ്പിളോട് കൂടി നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിലെ വാല്യൂസ് വേറൊരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് നെയിം എംപ്ലോയി എന്നാണ്. സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് നെയിം ഈസ് എംപ്ലോയി. ദെൻ ദർ ആർ 3 members, grade, basic and allowance. Okay, grade, basic and allowance are the 3 members. And starting the main program, then struct employee RAM is equal to B 6500 812.5. എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്? റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ആണ്. റാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിന് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാ? ബി, ദെൻ 6500 812.5. അതിനകത്ത് ബി എന്താണ്? റാമിന്റെ ഗ്രേഡ് ആണ്. 6500 എന്താണ്? റാമിന്റെ ബേസിക് പേ ആണ്. 812.5 റാമിന് കിട്ടുന്ന അലവൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. ഇനി വീണ്ടും വിവേക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ കൂടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? സ്ട്രക്ട് എംപ്ലോയി സ്പേസ് വിവേക്. അപ്പോൾ ദർ ആർ 2 സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസ്, ദീസ് ആർ റാം ആൻഡ് വിവേക്. ഇനി വിവേകിനെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സപ്പോസ് ഈ വിവേകിന്റെ എല്ലാ ഡാറ്റയും റാമിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് റാമും വിവേകും ഒരേ സമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത 2 പേരാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കണ്ട, റൈറ്റ്? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വിവേക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റാം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? റാമിന്റെ ആ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ വിവേകിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി വിവേകിന്റെ ഗ്രേഡ് എന്താണ്? ബി. വിവേകിന്റെ ബേസിക് പേ 6500, വിവേകിന്റെ അലവൻസ് 812.5. പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. പ്രിന്റ് ഓഫ് വിവേക്സ് ഗ്രേഡ് ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് സി. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് സി വരാൻ പോകുന്നത് വിവേക് ഡോട്ട് ഗ്രേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിവേകിന്റെ ഗ്രേഡ് തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. വിവേകിന്റെ ഗ്രേഡ് എന്താണ്? ബി തന്നെയാണ്. ദെൻ ബേസിക് പേ ഈസ് വിവേക് ഡോട്ട് ബേസിക്. വിവേകിന്റെ ബേസിക് പേ 6500. ദെൻ അലവൻസ് ഈസ് വിവേകിന്റെ അലവൻസും 812.5. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 2 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി രവി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരാളുടെ ഡാറ്റയും കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, രവിന്റെ ഗ്രേഡ് ബി തന്നെ, സാലറി ബേസിക് പേ 7500 ആണ്. അപ്പൊ റാമിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ബേസിക് പേ അല്ലെ. പിന്നെ അലവൻസ് 800 ആണ്. അലവൻസ് ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കും, എന്താണെന്നറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രവിക്ക് ബേസിക് പേ 7500ഉം അലവൻസ് 800ഉമാണ്. ഇനി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യണേ. ഓരോ വേരിയബിൾ എടുക്കാം. അപ്പൊ റാമിനെയും റവീനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ റാം ഡോട്ട് ഗ്രേഡ്, റാമിന്റെ ഗ്രേഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു രവി ഡോട്ട് ഗ്രേഡ്. റാമിന്റെ ഗ്രേഡും രവിയുടെ ഗ്രേഡും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ. ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടേ? റാം ആൻഡ് രവി ആർ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേഡ്സ് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ്, സീനിയർ ഗ്രേഡ് എന്നൊക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എൽസ് ഇഫ് ഇനി റാമിന്റെ ബേസിക് പ്ലസ് റാമിന്റെ അലവൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റവീസ് ബേസിക് പ്ലസ് റവീസ് അലവൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് റാമിന്റെ ടോട്ടൽ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബേസിക്കും അലവൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ടൽ സാലറി. റാമിന്റെ ബേസിക്കും അലവൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ സാലറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ രവി ഡോട്ട് ബേസിക് പ്ലസ് രവി ഡോട്ട് അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രവിക്ക് കിട്ടുന്ന ബേസിക് പ്ലസ് അലവൻസ് രവിയുടെ സാലറിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ? ഇവിടെ കൂടുതലല്ല അല്ലെ. റാമിന് സാലറി കുറവല്ലേ, 6500 അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. അപ്പൊ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യണ്ടേ? റാമിന്റെ സാലറി കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യണ്ടേ? റാം സീനിയർ ആണ്. ഓക്കെ, റാം ഈ സീനിയർ ദാൻ രവി ആൻഡ് ഹിസ് ടോട്ടൽ റെമുനറേഷൻ ഈസ്. പുള്ളിയുടെ ടോട്ടൽ റെമുനറേഷനും അവിടെ ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എൽസിഫ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? റാമിന്റെ ബേസിക് പ്ലസ് അലവൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റാമിന്റെ സാലറിയും രവിയുടെ സാലറി ഈക്വൽ ആണെങ്കിലോ? ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സെയിം റെമുനറേഷൻ ആണ്. അവർ ഒരേ സമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈക്വൽ റെമുനറേഷൻ ആണ്. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ രവി ആയിരിക്കും സീനിയർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഡു യു കമ്പയർ ടു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസ്.